Yeah, good morning, everyone. We will begin with a prayer. I request Josna to sing the prayer. Josna, can you hear me? Is Josna there? Sir, കേൾക്കാം. You can sing the prayer. Sir, hello. Yes. Today it's your turn to sing the prayer. Sir. Prayer. Prayer. ഈശ്വര കൈകൂപ്പിനിൽ പുനർനിന്നിൽ ഈരണനിൽ വിഴികളോടെ കാരുണ്യമിന്ന് ചൊരിയണീവും കാരണമായുള്ള തമ്പുരാനേ ഈശ്വര കൈകൂപ്പിനിൽ പുനർനിൻ മുൻപിൽ ഈരണണിഞ്ഞ മിഴികളോടെ കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിയണേ ഭൂവിൻ കാരണമായുള്ള തമ്പുരാനേ. Thank you. So good morning, everyone. So today we move on to an important topic which is related to grammar and language. We will be learning what are parts of speech today. And this is the basics of language. Different kinds of words that we use in language, they are called the parts of speech. And this is important because when you write any exam, not only our diploma exam, even when you appear for PhD exams, there are a lot of questions which are related to English language. So we will be learning the basics of how to understand the different kinds of words. And after learning these things, we will also do some exercises. So in the coming few days, we will be learning and making ourselves thorough with the basics of language. So the basics, they are called parts of speech. So let us see what are the different parts of speech, how many are there, and how to identify these things. So that is the topic for today. So I was talking about parts of speech. So what are parts of speech? Parts of speech are nothing but the words that we use. We join these words together and make sentences. So parts of speech can also be called the building blocks of language. ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരുപാട് പാർട്സ് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? കല്ലുണ്ടാവും, കട്ടയുണ്ടാവും, ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടാവും, തടി ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. So they are the different parts of a building. Similarly, when we speak, that is when we use language, it has different parts.
ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. എല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. So these parts of speech, when they are joined together, we are able to make sentences. So if you are able to understand and use these different parts of speech together properly, then we will be able to use them properly. Then we will be able to uh, identify these words in sentences. Then we will be able to correct the errors that we make in the language. So as it is said in this slide, you can see that they are the words that we use. Parts of speech എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the words that we use. In English language, there are basically 8 parts of speech. So in the coming slides, we will learn which are those 8 parts of speech. 8 എണ്ണമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 8 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് we will learn in the next few slides. So how are they classified? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? According to the function they perform. For example, you have a windows in a building, you have doors in a building, you have a roof of the building. They are all different parts of the building. They have why is one called a roof and one called a window and the other called a door? According to the function. Door എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിനെ കഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിൽ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തു പോകാനും പ്രവേശനം തടയാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. So that is why it is called a door. So it is based on the function that they perform. എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So that is why in the slide you can see that the parts of a sentence refer to what words do. Do emphasize ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് സെൻറ്റൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത്. I think this much is clear. So we move on to the next slide. These are the 8 parts of speech. So there are some techniques with which we remember such terminologies. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമോണിക്സ്. That is, to remember these 8 parts of speech, we have some techniques to remember. That kind of technique is called a mnemonic. MNEMONIC is the term for using. So നമ്മളിപ്പോൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഴവില്ലിൻ്റെ നിറങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത്. വിബ്ജിയോർ is one such mnemonic. എന്താണ് വിബ്ജിയോർ? വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is Vibgyor? Violet, indigo, blue, G എന്താണ്? Green, yellow, yes. O എന്താണ്? Orange. ലാസ്റ്റ് 6 റെഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ 7 നിറങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ such terms are called mnemonics. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമോണിക്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ പല ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെയിൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. വെയിൻ ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ 8 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് verb, then adjectives, interjections, nouns, conjunctions, adverbs, pronouns, prepositions. ഇതാണ് 8 എണ്ണം. So we can remember these. So what are these and how are these? How do they function? We will learn. So to remember these, it is easier if you remember this abbreviation, short form, main cap. So all the words that we use in the English language, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും ഈ പറയുന്ന 8 എണ്ണത്തിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും.
ഈ പറഞ്ഞ 8 അല്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എന്ത് വാചകം എഴുതിയാലും ഇതിലേതെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കും. That is, whatever word that we use in the English language will come under any of these 8 categories. So these are the basics of the English language. If we can learn and understand these 8 different categories, if we are very thorough with these 8 different categories, it will be easy to learn and use this language. This slide describes what verbs do. So verbs can have multiple functions. First major function of a verb is it indicates action. അതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേർബ്സിന്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ വേർബിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്രിയ എന്ന്. ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്രിയ അതൊരു സംസ്കൃത വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഡു സംതിങ്. So that is the basic function of verbs. So they can indicate action. പക്ഷെ എല്ലാ വേർബ്സും ആക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. So that is why it is numbered as 1. Verbs can show action. അതിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Is there any difficult word in that? Stroll and amble have similar meaning. To move at a relaxed pace. Move at a relaxed pace. Move at a relaxed speed. അതാണ് സ്ട്രോളിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടുക്ക് എ സ്ട്രോൾ ഓൺ ദ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉലാത്തുക എന്നൊക്കെ പറയും. സ്ട്രൈഡ് മീൻസ് ടു വാക്ക് ഫാസ്റ്റ്. വളരെ വേഗത്തിലും ഉത്സാഹത്തിലും നടക്കുന്നതാണ് സ്ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നതാണ് സ്ട്രൈഡ്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് നടക്കുന്നത്, അതാണ് സ്ട്രൈഡ്. സ്ട്രൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വാക്കിംഗ്. പല തരത്തിലുള്ള വാക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ തന്നെ പലതരം വാക്കിംഗ് ആണ്. സ്ട്രൈഡ്, സ്ട്രോള്, ആംബിൾ. ആംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിളും സ്ട്രോളിങ്ങും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത വാക്കുകൾ. സി, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കാണാം, പലതരത്തിലുള്ള കാണലാണ്. ഒബ്സർവ്, റെക്കഗ്നൈസ്, എക്സാമിൻ. ഒബ്സർവ് മീൻസ് ടു നോട്ടീസ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. റെക്കഗ്നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയലാണ്. എക്സാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കലാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് സിമിലർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് slight changes in meaning, slight changes in the shades of meaning. So the basic function of verbs, or the first major function of verbs, is to indicate action. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ is to indicate a state of being. അവിടെ ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഐ സേ ദ സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ, അതിൽ ഈസ് വെർബാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ പ്രവൃത്തി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും അതിനെ ക്രിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ വേർബ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ്. അവിടെ സ്കൈ ഈസ് ബ്ലൂ എന്നുള്ളതിൽ ഇസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൈ. ആകാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ ആകാശം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ബ്ലൂ, നീല നിറമാണ്. അപ്പോൾ ആ ആണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കലാണ്. ഇസ് എന്നത് നീലയാണ്, ആ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേർബ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ഷനില്ല, പ്രവൃത്തിയില്ല, പക്ഷേ അതൊരു അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. So that is the second function.
of verb. So these are the two major functions of verbs to indicate the action. Okay, can you guess the meaning of ecstatic from the sentence? Ecstatic. എക്സ്റ്ററ്റിക്കിന്റെ മീനിങ് പറയാം, ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെന്റൻസ്? ഗ്ലോറിയ ഈസ് എക്സ്റ്ററ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്ററ്റിക്കിന്റെ മീനിങ്? ഹാപ്പി. യെസ്, വെരി ഹാപ്പി. അത് തന്നെ, വെരി ഹാപ്പി ആണ്. അപ്പോൾ വെരി ഹാപ്പിക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് എക്സ്റ്ററ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ അതേ വാക്ക് കാണുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്റ്ററ്റിക് എന്നും ഷീ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് കണ്ടില്ലേ? ഈ എക്സ്റ്ററ്റിക്കും എക്സൈറ്റഡും ദേ ഹാവ് സിമിലർ മീനിങ്. ദേ ആർ സിനണിംസ്, ദേ ഹാവ് സെയിം മീനിങ്. എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി എന്നാണ് അർത്ഥം. എക്സ്റ്ററ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. സോ യെസ്, ദി ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. വെരി ഹാപ്പി ഇസ് കറക്റ്റ്. യെസ്. സോ ഈസ് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ അത് വാസ് ആയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെൻസ്. സമയത്തിൻ്റെ മാറ്റം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇസും വാസും യൂസ് ചെയ്തത്. So that is the next level of language, where according to the time, the terms, that is the part of speech, keeps changing. Is nulladu past tense aayappo was I. So that is the next level in language use. That is, according to the time, the term changes. ഈ ഇസ് തന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷീ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് ടു ലേൺ ദിസ് കോൺസേർട്ട് വിൽ ബി ഇൻ തലഹസി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇസ്സായിരുന്നു, അതേ ഇസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് വാസായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേ വാസ് തന്നെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വിൽ ബി ആയിട്ടുള്ളത്. That is, the form of the word has changed, the part of speech is the same. പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ്? വെർബ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഫോം മാറി. ഫോം മാറാൻ കാരണം എന്താണ്? ടെൻസ് മാറിയപ്പോഴാണ്, ടൈമിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ മാറിയപ്പോഴാണ് ഫോം മാറിയത്, രൂപം മാറിയത്. ലൈക്ക് ടു ഗിവ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഓൾ യുവർ പാരൻസ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ യുവർ ഹോം. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാരൻസിൻ്റെ children അല്ല. Here in this class, even though you are sitting at home, now you are sitting as a student in a college. So according to the time, your function changes. You are now functioning as a student. I am now functioning as a teacher. Half an hour ago, I was a member in my house. Now, from 8 o'clock, I have become a teacher in a class. So according to the time, according to the function, the form changes. Rupamari. So Gloria is ecstatic, is in the present tense. Therefore, it is. When it became past tense, it became was. And when it becomes changes into the future, it becomes will be. So the state of being is indicated by a verb. So one example is, and the forms of is, how it changes, we have seen in these two sentences. Is it clear? You can ask any questions if you have. You are welcome to ask questions. Okay, so we move on to the next. So the after verb main cap എന്നുള്ളതിൽ അടുത്ത എ എന്നുള്ളതാണ്. VAIN എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. Adjectives, they are called adjectives because of their function.
We have already said that all the different words that we use are categorized according to the function they perform. So the function of an adjective is to modify or give more details about or describe a noun or a noun substitute. Noun substitute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pronouns ആണ്. noun അല്ലെങ്കിൽ noun പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും നാമപദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. നാമം അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമം, pronoun. So noun or a noun substitute. So they give us more details about the noun. എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് തരാൻ പറ്റും? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തരാൻ പറ്റും, ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് തരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഓർ ഹൂസ്. So these are the three ways in which adjectives can modify nouns. So adjectives are words with which modify nouns or nouns pronouns. So examples are three dogs എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ. സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ. സെവറൽ ഐഡിയാസ്. So they are both several and three indicate number. The second kind of function that adjectives do is to indicate what kind or quality, ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്. Excellent job, a large house, brilliant student, clear sky, etc. indicate the kind of sky, the kind of student, the kind of house, the kind of job, etc. So the quality is also indicated by adjective. And this is the largest use of adjectives. Adjectives ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് യൂസ് ആണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ. Wonderful day, bright sun. So these kinds of words, they indicate the quality of the noun, and therefore that is one of the major functions of adjectives. Then another function is to indicate which or whose. That price, this house, Adam's book, etc. So indicating. So they are also called the determiners, to determine something. So the determiners are also basically adjectives. Determiners and adjectives are വേറൊരു category of വാക്കുകളുണ്ട്, articles എന്ന് പറയുന്നത്. They are also adjectives. Can you tell me which are the three? There are three articles. Which are the three articles? There are three articles that we use in the language. They come into two different categories, that is definite articles and indefinite articles. Can anybody mention which are those three different articles? You can type in the chat box. The, a, and and. Okay, so these are the three different articles. The is called definite article because it indicates, yes, it indicates the specifically what I am talking about. Then it is the. കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നതൊന്നില്ലെങ്കിൽ then we use a or an. So that is why they are called indefinite articles. എയും ആനും indefinite articlesഉം the definite articleമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസും ഡിറ്റർമിനേഴ്സും they both come under the category of adjectives. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും ഈ 8 എണ്ണത്തിനെതിരെങ്കിലും വരും. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും they are basically adjectives. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ വേറൊരു പേര് പറയും. they are called demonstrative adjectives. പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണത് demonstrative adjectives because they do the function of adjectives. ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് adjectives ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് also do the function of adjectives. So articles and determiners, they are both basically they are both adjectives. So adjectives in the function എന്ന് പറയുന്നത് it is to qualify the noun. അപ്പോൾ the എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് എന്തിനു മുമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഒരു നൗണിന് മുമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക. the apple അല്ലെങ്കിൽ an apple അല്ലെങ്കിൽ a cat
the milk. എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ we are using it before nouns. They qualify the noun. Therefore, they do the function of adjectives. So in that example, adorable pig. Adorable is the adjective. And beautiful daisy. Beautiful is the adjective. Daisy is the flower. So the flower daisy is qualified by the word beautiful. So VAI, vein cap എന്നുള്ളതിലെ VAI, I is interjection. Interjections are indicating emotions or a break in thought. Sudden feelings. What kind of sudden feelings? All kinds of sudden feelings. Sudden feelings of uh, happiness, sadness, surprise, wonder, victory, hatred. All these things, all these sudden feelings can be indicated by different kinds of interjections. I'll type one interjection that is you might commonly find in movies. Interjections are always followed by an exclamation mark. Can you tell me what is this interjection? എന്ത് ഫീലിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇന്റർജെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം? ഇതൊക്കെ ഇന്റർജെക്ഷൻ ആണ്. OUCH is an interjection. Yes, ouch is an interjection of pain. വേദന വരുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഇസ് an interjection of pain. വേദനയാണ്. Yes, that is correct. ഇനി വേറൊരു ഇന്റർജെക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം. Can you identify what is this interjection? അയ്യോ തന്നെയാണ് ഔച്ച്. അയ്യോന്റെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഔച്ച് എന്നാണ് പറയാം. യെസ്, നമ്മൾ അയ്യോ പലതിനും യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു അയ്യോ ആണ്. അതെന്തിനും എപ്പോഴാണ് പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, വെൻ യു ഡു സംതിങ് റോങ് then you say oops. For example, when something falls off your hand, നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അയ്യോ എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ യെസ് മിസ്റ്റേക്ക്. യെസ് അക്ഷയ മിസ്റ്റേക്ക്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അയ്യോ എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെങ്കിൽ oops എന്നാണ് പറയാം. So there are certain interjections which are peculiar to the English language. So when you meet somebody, when you are happy to meet someone, then you use this interjection. This is now very common. Even when you chat with somebody, you say hi. അപ്പോൾ ഹായ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്, HI എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്. HAI അല്ല, HI, hi. So that is an indication of happiness when you meet somebody. So that is also an interjection. This is also another interjection, goosh. When you are surprised at something happening, it is actually a modification of the word God. God എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു modification ആണ് gosh. But you are actually calling upon God when you see something surprising, something unexpected. It is an indication of unexpected. When something unexpected happens, then you say gosh. When something fearful happens, ഭയാനകമായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർജെക്ഷൻ ആണ് horrors. ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും. So there are many kinds of interjections which are used in the language. Okay, this would have made it clear for you. Bam.
ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വെൻ it indicates a sudden something suddenly happening, a blow. Then yikes. Yikes indicates shock of or alarm. അതും ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലൈഡിലുള്ളതാണ്. വൗ എന്ന് പറയുന്നത് an indication of wonder. Wow is an indication of wonder. And geese is an indication of surprise. Geese. അതും ഇതിലുണ്ട്, സ്ലൈഡിലുള്ളതാണ്. Geese is an indication of surprise. And bingo is an indication of success or satisfaction. നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിങ്കോ എന്നാണ്. Alleluia is a calling upon God. Okay, so these are some interjections. So we come to the next word, vain cap nullende. VAIN. N stands for noun. So nouns indicate, what are the functions of nouns? Noun എന്ന് പറയുന്നത്, they are the words that names a person, place, thing or ideas. അതാണ് function of noun. People indicates people, places, things or ideas. So they the origin of this term is from Latin. ലാറ്റിനിലെ നോമൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ നെയിംഡ്. So that is how this term has come into being. Noun comes from the Latin nomen or numen, which means name. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പേരും സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. For example, whatever we see, think, touch, taste, they are all nouns. Different kinds of nouns are mentioned here. So there are two types of nouns, common nouns and proper nouns. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള nouns ഉള്ളത്, common nounsഉം proper nounsഉം. common nouns എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ആണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ മെൻഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 44 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നൗ ദെയർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. നൗ I can be talking about any student. Okay, so but when I say Alina, I am speaking about a particular student. So when I say student, it is a common noun. But when I say Alina, it is a proper noun. So that is the difference between common noun and proper noun. So when I say pool, it can be any pool. But when I talk about the pool in Thrissur, then I am speaking about a particular pool. So pencil, it can be any pencil. But when I say Nataraj pencil, it is a specific kind of pencil. So common nouns and proper nouns. Hospital can be any hospital. But when I say elite hospital, I am specifically mentioning a particular kind of
hospital. Common and proper. So it mentions a particular person or thing. It begins with a capital letter. And things. So we mentioned that persons, places, things, or ideas. So when you talk about things, there can be two kinds of things: concrete things and abstract things. Concrete things are which you can touch and feel. Abstract are which you cannot touch and feel. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐഡിയാസ് ആർ നൗൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് തിങ്സ് ആർ ഓൾസോ നൗൺസ്. ഈ ഐഡിയാസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന്. കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് നോക്കാനും ഫീൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ്. But when I talk about love, whenever I talk about happiness, when I talk about kindness, when I talk about sadness, you cannot touch happiness, you cannot touch love, you can only feel these things. So such feelings, they are called abstract nouns. Can you show where your happiness is? എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? കയ്യിലെടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. Therefore they are called abstract. So such abstract feelings are also nouns. So here it is described here in this slide. Concrete nouns are which you can touch. Names ആണ്, പേരുകൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ which you can touch, see, hear or smell. For example, water, book, chicken, music, etc. Whereas abstract nouns are those which you cannot feel with your five senses. Five senses which feel ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, but you can feel it in your mind, which you can feel it in your heart. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് abstract nouns. How do you see the love of, how do you see the love of people? You cannot see, you can only feel the love of people. How do you see the happiness of people? It is not just because they smile. Somebody who may be smiling, but they may not be happy. So happiness can only be felt. It cannot be seen. So you can just show happiness, but you may not be really happy. So it is not something that can be seen. It is something that is felt, perceived by the mind, not with the five senses. And there are some more kinds of words, nouns. They are also called, the next category is called compound nouns. Compound nouns are nouns consisting of more than one word. അതായത് രണ്ട് നൗൺസിനെ, രണ്ട് വാക്കുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു നൗൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ then it becomes a compound noun. For example, blackboard. Single word ആണ്. Blackboard is one word, but it is a compound noun. It is a combination of black and board. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തൊരു നൗൺ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് it is called a compound noun. They can be hyphenated, separated or combined. Hyphenated words are separated by hyphens. For example, 33, sister-in-law. They are all what are they? They are compound words, but they are hyphenated. There may be separate words: coffee table, timetable, social security, dining room, etc. They are all compound words, but they are separate. And they can also be combined, like school teacher, high school, bookshelf, landlord, headmaster, etc. They are all combined by joining together two different words. High and school are combined together, book and shelf are combined together, land and lord are combined together, head and master are combined together. So they are called compound nouns. They can be either hyphenated or separated, or they can be combined words. This one is very interesting. They are this is something which is usually asked in PSC exams also.
കളക്റ്റീവ് നൗൺസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഫോർ വൂൾഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. PSC എക്സാമിന് പലതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിബഡി ടെൽ മീ what are the collective noun for wolves? ചെന്നായി അതിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താണ്? ലൈക്ക് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ what do you say for? Yes, Sheetal, it is correct. Pack of wolves. Pack of wolves ആണ്, ശരിയാണ്. So the pack എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ. So that is a collective noun. Pack of wolves. A family of people. Herd of cattle. അപ്പോൾ ഈ herd എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്. Class of students. Troop of performers. Troop നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ക്ലാസ് മാനേജർ ട്രൂപ്പ് പെർഫോമിങ്. ട്രൂപ്പ് പെർഫോമിങ് മറ്റേ ഏത് പ്ലേ ആയിരുന്നു അത്? forget that Ranga is mentioning. Troop of musicians. അതിലാ, പക്ഷെ ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിയിലുള്ളതാണ്. I forget. ശാകുന്തള, യെസ്. അപ്പം അതിലുള്ളതാണ്. That is ട്രൂപ്പ്. അതിന് വേറൊരു സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്. ട്രൂപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. TROUPE. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ട്രൂപ്പ്. Okay. Then a bunch of grapes. A troop of monkeys. A bunch of grapes. A bunch of grapes. A bunch of keys. These are all collective nouns. പിന്നെ ചില പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഉണ്ട്. ലയൺസിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ലയൺസ് എന്താണ്? Can anyone tell me what is the collective noun of lions? ലയൺസിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺസ്. യെസ്, പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺസ്. ആൻഡ് ഫിഷസ്. ഫിഷസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷസ് എന്നും പറയും. ഷോൾ ഓഫ്, യെസ്, അതുല്യ യു ആർ റൈറ്റ്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ്. രണ്ട് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഫിഷസിന്. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഫിഷ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളല്ല, അവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ മീനിങ് വേറെയാണ്. അവിടെ ഫിഷിൻ്റെ കളക്റ്റീവ്, ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So that is these are some common collective nouns. ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേർഡ്സിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ. ബേർഡ്സിന് എന്താണ് പറയാ? Begins with F. Yes, flock. So flock of birds. So these are the different collective nouns. That is very interesting. This is asked in fish ൻ്റെത് ഒരു PSC എക്സാമിന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. It is usually asked in PSC exams. Collective nouns are commonly asked in PSC exams. Okay. ഇനി നൗൺസ് സെന്റൻസസ്. കാറ്റിലിന്റെ ഹേർഡ് ആണ്.
So where do these nouns appear? Nouns can appear anywhere in the sentence. Basically, they appear either in the beginning or in the end. In the beginning, they usually appear as the subject of the sentence, or if it is in the end, they usually appear as the object of the sentence. So these are the two parts where you can find where the nouns, they can function as subject or object. So either as a subject or object in the sentence. Subject ആയിട്ടും appear ചെയ്യാം, object ആയിട്ടും appear ചെയ്യാം. So these are the basic places where you can find out nouns. They can also appear as the object of the sentence. When we talked about object, we have learned that there can be some sentences can have more than one object. It can there will be a direct and indirect object. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് nouns ഉണ്ടാവും. Direct object ആയിട്ട് ഒരു noun വരും, indirect object ആയിട്ട് വേറൊരു noun വരും. So these are the different kinds, different areas where you can find and recognize nouns. So we have already now discussed about 4 different VAIN variety. So we have 4 more left. So we'll take it up in the next class. I think till now it is quite clear to you. If you have any questions, you can ask. Otherwise, we will stop. After discussing these eight kinds of parts of speech, we will do some exercises. Quizzes use ചെയ്തിട്ട് live ആയിട്ടൊരു game ആയിട്ട് ചെയ്യാം. Maybe in the next class, we will do some exercises so that you will get to know whether you have actually understood these 8 different categories. It's actually not difficult. It is actually simple and easy if you understand the concepts. Okay, is it now clear? Any questions? If you have any questions, you can raise the questions. Otherwise, we'll wind up. Okay, so thanks for joining. Goodbye and have a nice day. Bye.